Hello friends, how are you all doing? Welcome back to my channel. So idi oka unboxing video on Kochu. So far I just had a few bits and pieces for my YouTube channel. I got this mic which I bought from a car boot sale. I got a mic which is like on Amazon look on 15 pounds or something. But what I thought అంటే నేను ఏది కూడా expensive items అయితే ఏమి కొనలేదు because I thought you can invest in the channel if it's get succeeded once you got monetize అయిన తర్వాత ఏమైనా ఎక్విప్మెంట్ తీసుకుందామనే ప్లాన్లో ఉండే. So I'm still using my mobile phone which I'm recording at the moment. So finally I bought one item which I wanted to unbox and share with you guys, and that is DJI OSMO Mobile 6. So నేను వాడేది iPhone 13 Pro which does not have stabilization అనమాట. దీంట్లో స్టెబిలైజేషన్ ఉంది. సో చూద్దాము. నేనైతే ఇంతవరకు మొబైల్ పట్టుకొని అటు ఇటు చేస్తూ ఉంటాను వీడియోస్. సో ఇది ఒకటి అన్బాక్సింగ్ వీడియో అయితే చూద్దాము ఎలా ఉంటుంది. సో that is all about this video. Okay, please do subscribe the channel and support me. Okay. Okay, so DJI OSMO Mobile 6. This is a mobile stabilizer for my iPhone 13 Pro. So unboxing cheddam. First unboxing video in my channel. So let's see. Packing aithe chala bagundi. I bought this in Amazon, from Amazon. Okay, this is a bit tricky. Here it is. Open. Just sticker good ichinaru. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి స్టెబిలైజేషన్కి సంబంధించిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చినారు. యాప్ ఉంది, dgi.com guide 38. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి, ఈజీ టు ఇన్స్టాల్ అండ్ స్టెబిలైజేషన్ వర్క్స్ స్ట్రైట్. వావ్, కలర్ అయితే నేను గ్రే ఆర్డర్ చేశాను. దీంట్లో మనకి లైట్ కలర్ కూడా ఉంది. So you got a magnetic strap, and you got an extender. Good quality అయితే బాగుంది. లుక్ అండ్ ఫీల్ అయితే చాలా బాగా అనిపిస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఒక కర్సర్ ఉంది, సో యూ కెన్ మూవ్ అరౌండ్. సో ఇట్ ఓపెన్స్ అప్ ఆటోమేటికలీ. ఇంకా నేను అవన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు. సో లెట్స్ సీ ఇంకేమేమి వచ్చినాయో చూద్దాం. మంచి పౌచ్ అయితే ఉంది. సో వెరీ గుడ్ క్వాలిటీ, ఆస్మో లేబుల్ ఉంది. సమ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్స్, సమ్ ఛార్జింగ్ కేబుల్, USB-C to USB. Yeah, that's it. ఇవి బిట్స్ అండ్ పీసెస్ మనకు దీంట్లో వచ్చినాయి.
సో ఒకసారి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకొని దీని ఒకసారి స్టార్ట్ చేసి అండ్ ఐ విల్ స్టార్ట్ యూజింగ్ ఇట్. ఓకే, సో వీఆర్ ప్లానింగ్ ఏ ట్రిప్. ఈ వీకెండ్ మాకు లాంగ్ వీకెండ్ అనమాట. వీఆర్ ప్లానింగ్ ఏ ట్రిప్ టు క్రాస్ ద ఇంగ్లీష్ ఛానల్ అండ్ గో టు నార్త్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్. సో అక్కడ ఒక ఫ్యూ డేస్ ఒక చాలెట్ బుక్ చేసినాము. సో అక్కడ మేము చేసే అడ్వెంచర్స్, ఛానల్ క్రాసింగ్స్ అవన్నీ దీంట్లో నుండి నేను షూట్ చేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాను. ఐల్ సీ అండ్ ఐల్ గివ్ అన్ అప్డేట్ వన్స్ ఐ డిడ్ దట్. దీని గురించి కొంచెం ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇస్తాను, వెదర్ యూ నీడ్ దిస్ ఆర్ కెన్ యూ జస్ట్ యూజ్ యువర్ మొబైల్ ఫోన్. ఓకే, సో ఇది నా షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో నాకు లైటింగ్ అది అయితే ఏం లేదు, జస్ట్ ఐమ్ యూజింగ్ మై మొబైల్ ఫోన్ టు స్టార్ట్ మై ఛానల్. సో ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ గోస్. ఒకవేళ నాది మానిటైజేషన్ అయిపోతే మాత్రం దెన్ ఐ విల్ బి ఇన్వెస్టింగ్ మోర్ ఇన్ సమ్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకే, దట్స్ మై ఫస్ట్ అన్బాక్సింగ్ వీడియో. సో అసెంబుల్ అయితే ఒకసారి చేసి టెస్ట్ అయితే చేశాను. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నీ యాప్లో ఉన్నాయి. ఐ జస్ట్ ఫాలోడ్ దెమ్ అండ్ ఇట్స్ ఈజీ టు యూస్. మంచి క్వాలిటీ ఉంది ప్రోడక్ట్, జస్ట్ ఇంకా ఫెమిలియారిటీ రావాలి. సో ఏ కంట్రోల్స్ దేనికి యూజ్ అవుతాయని జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట. జస్ట్ ఎంజాయ్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద వీడియో. సో కంట్రోల్స్ అయితే చూస్తూ ఉన్నాను. ఫోకస్ ఎలా ఉంది, జూమ్ ఇన్, జూమ్ అవుట్, చేంజ్ ఫ్రమ్ వీడియో టు ఆడియో మోడ్, ఆడియో టు వీడియో మోడ్, స్టెబిలైజేషన్, ఈ ఫీచర్స్ అన్నీ అయితే జస్ట్ టెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో ఇన్డెప్త్గా తర్వాత నేను మీకు చెప్పగలుగుతాను ఇది ఎలా ఉందో టెక్నికల్గా. బట్ సో ఫార్ సో గుడ్. సో జస్ట్ గెటింగ్ మై సెల్ఫ్ ఫెమిలియర్.
Hope you like it. Please do subscribe the channel. Keep smiling and catch you in the next one. Bye bye.